Alright, okay. Alright, okay. So thank you for a good lunch. Thank you. I really hope that you guys had a good lunch as well. Alright, so let's review. So what are the other elements that we will focus on HDD adalah satu pipe joint. So first yang kita cover pasal machine. Okay, lepas tu kita cover pasal your HDD guidance system. And then we have covered on the HDD download tools, drill pipe dengan remit, dengan drill pipe dengan apa drill bit, and machine punya water source. Okay, water. So that's more towards the technical part in terms of machine and operation. So out of the scope, what are the things that need to be covered is ini pipe joint. Okay, pipe joint. So pipe joint ni dia ada, just now I think I had a discussion with them. So dia ada various sizes. Okay. So paling kecil adalah 32 mm, 32 mm. Okay, paling kecil adalah 32 mm kecil. Alright, 32 mm. Iaitu more kepada micro duct yang people buat projek untuk time.com atau Cellcom atau DG. Kecil, 32 mm only. Basically telco lah. Telco, yes, private telcos. So commonly who are using is Maxis, DG dengan Cellcom. Okay, so yang ni paling cepat. Okay, yang ni 4 inch pipe. Okay, ni pernah nampak kan kat saya? Okay, 4 inch pipe. So kalau telco, dia warna hitam. Okay, kalau TNB dia warna merah. So kalau yang ada yang garisan tu ada nampak tak? Dia corrugated. Yang ni HDPE, that's a corrugated pipe. Okay, corrugated. So yang ni, what is the important dekat sini adalah how you gonna join yang ni. So dia ada dua method. Satu, kita akan using hot fusion. Okay, hot fusion tu pipe joint yang ni. Okay, di sini yang ni adalah hot fusion punya machine. Pernah nampak dekat job saya? Okay, yang ni how do we use this? We will put around 220 degrees Celsius. Kita akan panaskan, then we will pressurize. Okay, for a minimum of 3 minutes. 3 minutes under the same pressure. Okay, that's it. So masa dia kembang tu means that we know that it's already in a good condition, it's already joined. Okay, that's one model. One more model is by using a coupler. Coupler means kita akan letak another coupling unit over here, giving a hot pressure. Coupler tu masa dulu. Sekarang dia start to use all in term of pipe joint only. Okay, yang cheapest and efficient way is by using socket untuk kerja open cut. Untuk kerja HDD hanya kita boleh guna coupler ataupun fusion. Okay, coupler ataupun fusion. Alright, okay. So yang ni dia punya degree Celsius adalah 220. Okay, 220 degree Celsius. Alright. Okay. So on top of that, so what are the things that macam mana dia orang buka rod? Just now in the beginning we spoke, right? So 3 metodologi. Satu adalah machine pilot bore. So masa tu dia orang pakai bit, betul? Macam mana nak buka bit nak taruh dengan reamer? Mesti kena buka kan? Mesti kena buka bit tu kan? So maksud saya, so now we will be having this. Betul? Kita akan ada yang ni. So kita dah buka benda ni, kita dah buka. We want to open this drill bit and we want to install this reamer. How do we do? Dekat job site, normally they will use a wrong method. Apa method tu lah? Go dekat job site, actually they should not do that, but normally they will do that. That's a very wrong move. They should not do that. Okay, so maksud soalan so yang ni kita punya bit, yang ni kita punya drill pipe. Depan sini ada tough bit. Okay, ada drill bit. So sekarang saya nak buka drill bit ni, I nak taruh dengan reamer. So how do I open this? How do I change this housing kepada reamer? So satu saya pakai pipe range. Betul, normally I letak 2 pipe range, I buka. Lagi satu I use a quick range. For example sini. Okay, so I use my pipe range. Range ni I letak dekat saya punya hook, lagi satu hook, lepas tu saya buka. So dia buka, lepas saya tukar dengan satu reamer. Tapi dekat job site macam mana dia orang guna? Dia orang letak housing, atas on top of that dia orang letak behung, hantam. Pernah nampak?
Tak pernah. Tak pernah nampak. So basically how does the thing work is, I don't have a video, but very dangerous method, should not use that. So for example, jadi rod kan. Okay, imagine this rod. Okay, ini rod. So sekarang rod ni I nak buka. Rod ni I nak buka maksud sekarang dengan tangan I boleh buka macam betul. So it's already go under the ground, it's already 1000 psi above. Memang tak boleh buka dengan tangan, kena pakai pipe wrench. So I letak satu pipe wrench dekat sini, I letak satu pipe wrench dekat sini. Lepas tu I letak beho pula. Beho, then I press on top of it. Boom. Lepas, okay, very good. So lepas. So I buka, I panggil panglabai, tukar dia punya reamer. So I remove this particular housing, I put a reamer inside. Okay, so that's how it change. But is it safe? We are not safe. Pernah kes berlaku banyak cases yang ni terkena dekat sini. Kena. People have died before, previously. Too many cases because of human error. So what's the right method? Apakah cara betul adalah menggunakan yang ni? Okay, this is called as a quick range, where you will be using a metal in order to open. So dia ambil masa lebih sikit, tapi eventually it will open. It's safe. Okay, it's safe. So what is the right method adalah by using a quick range. Pipe range is very good, but together with using together handling with a beho, together with external force, it's not safe because boleh terbang. It's all besi, boleh terbang mana-mana. Sebelum ni pernah kes benda ni bengkok, yang ni patah, banyak cases. Tetapi tak pernah nampak dekat job site. Diorang letak dengan housing. Too many cases. Many people died. Alright. So just want to recall on few things. Recently some cases happened dekat Pahang. Familiar tak? Orang meninggal, HDD punya machine bagi national news. TMP tak okay, maybe langgar, husband wife passed away. Ada? National news. Can't recall. National news. National news. Very recently, I see like 6 months before. At the same time, people died in Sabah menggunakan this method. Okay, so basically what happened was TMP issue. So the kereta terlanggar dengan machinery. So that's a TMP, and ada dekat Sabah case ni pula. Okay, so safety, human error. Alright, so the right method is by using this quick range. Alright, so we'll wrap it up the section. Okay, so technical consideration, best practice. Ini topik ni actually kita cover sebelum lunch, lepas lunch pun. Okay, so we will wrap it up. Alright. So technical consideration and best practice. So just now in the morning I was telling about this R1 Terra track, right? So let me show a small video. Video is not appearing, but let me show you later. Okay, so it's supposed to be to show to you what this device can be done. Okay, what this device can be done, but I think we'll recall that later. So technical consideration and best practice. Okay, so apakah pusat boleh buat? Okay, what are the things that pusat can be done? So number one is importance of drill path planning. Okay, importance of the drill path planning. So pre-bore plan. Okay, so what things can be done is pre-bore plan through planning at the job site. So for example, kita nak tahu sebelum kita nak buat pilot, kita nak tahu pre-bore plan. So maksud I, kalau kita nak buat 60 meter crossing, so we as a contractor ataupun we as a regulatory body that approval the permitting, we need to know what is the pre-bore plan they're going to do. So adakah itu tempat is sufficient for do the crossing at 4 meter, ataupun itu tempat memang kena buat 8 meter dalam. For example, I just want to check with you macam Tuan Rizal punya case hari ni.
Kalaulah the utility is already in 6 meter depth. For example, it's already in 3 meter depth. Okay, for example, it's already 3 meter depth. Our proposal plan, we ask the client to do is 5.5 meter. Okay, 2 meter dia punya variance. Clearance zone dia 2 meter dalam. Kalau dia sudah terkena dekat 4.5, itu salah siapa? Salah dia kan? Salah dia kan? Sebab kita sudah bagi tahu mereka untuk buat clearance 3 meter existing. 3 meter is existing utility. Okay, 3 meter is existing utility. Well, 3 meter is your existing utility. Okay, 3 meter is your existing utility. But now you are telling your client, okay, you are telling your client to do the clearance zone 2 meter daripada sini. So means that your pre-bore plan, அதாவது you bagi tahu company, you bagi tahu client to do the pre-bore plan, approved pre-bore plan for 5 meter depth, 5 meter depth. So yang ni clearance dia sudah okay tak? Sudah stable. It's more than good. 2 meter. 2 meter is already very good because we already do the pre-bore plan. So this is why one utility company in Malaysia, which is gas, can reduce the damages. Because why? What they do is they will inform, make sure the pre-bore plan and the actual bore is approved. Pre-bore plan. So sebelum kita buat pilot, make sure you datang dengan pre-bore plan. What? Pre-bore. Pre-bore. Boring. Pre-bore plan. Okay, pre-bore plan. So basically, before you do your actual bore, you have a approved pre-bore plan daripada client to you approved and you give it to them. So in a way, you already know that that crossing is supposed to be in 5 meter. 5 meter confirm barang terang. Kalau terlanggar tu apa masalah? Settle. One issue. Okay, one major thing is already sorted. Alright? So second is, by doing that, what can be? By doing that, apa yang boleh berlaku adalah risk can be reduced. Risk in terms of utility damage and disturbing other ROW can be reduced. For example, yang ni majlis punya tempat. That's plus highway, LLM. Sel tak masuk dekat LLM kan? LLM kan hanya majlis kan? For example, now I'm doing my piloting here tapi tak lepas. Dekat tengah-tengah ni ada satu piling tak lepas. So I nak ambil, I nak masuk daripada majlis, I nak ambil LLM. Lepas tu I masuk sini pula, I masuk dekat majlis pula. Okey tak? Boleh Oh, ke dapat kelulusan okey. Kalau tanpa kelulusan okey tak? Tak okey. Kontraktor ada ambil tak? Kontraktor ada ambil kelulusan tak? Kontraktor tak bagi tahu pusat. Kontraktor tak bagi tahu pusat. Kalau bagi tahu pusat, proses dia. Ada kena masuk, majlis kena masuk, proses dia. So dia cakap tak apa, tahan. Ni I kacau sikit saja bang. Tapi by rights in future kalau ada relocation punya job, sudah ada problem. So that time kena refer balik dengan file nama mana pre-bore plan. Pre-bore plan tu memang you tak ada bagi tahu ada masuk dekat kawasan ROW lain. So that's where the things comes in. So technical consideration and best practice adalah mengadakan drill path planning. Okay. Drill path planning. Yang ni is a very big topic. Ada tak kita boleh tak buat sekarang? Tak boleh. Tapi kita boleh tak implement in future? Yes, probably can. Probably in future, probably. So what exactly to touch on what exactly that we need to do is we need to first of all know what is pilot and what is pre-bore plan. Pre-bore planning. So untuk pre-bore planning kita tak perlu ada surveying. Okay, we don't need to have a surveying. Okay, alright.
Alright. So second is second is maintaining borehole stability and minimizing the risk. Maintaining borehole the stability and minimizing the risk is because of the bentoran. But dari tadi yang ni ada kan? Yang ini you tahu kenapa? Okay? Come on lah. Right? So what exactly does this thing do is this is called as a viscosity funnel. Okay, viscosity funnel. In the class morning, I told you that we need to measure and we need to mix this bentonite into the drilling fluid, right? But what is the proportion and what is the calculation? That's the most important. Because satu guni itu dalam 25 kilo, satu pellet itu ada 50 bags macam cement. So we need to add how many bags inside for 60 meter bore. We don't know. So this funnel will be the calculating for you. So for cut short, so apa penting adalah yang ni kena ada 60 sahat. So probably you can. Okay, yang paling penting adalah yang untuk bahagian yang ni funnel ni kena release 60 sahat. Sahat tu seconds. So for example, if I just put a water, okay, if I just put a water, okay, I letak air biasa. Dia tentatively dalam 29 seconds. Kalau air biasa saja, air any water, Kobe ke apa pun any water, 29 seconds. If I mix with bentonite, dia akan jadi 40 dengan 42. Is it good mix? So, not good mix. So kita kena make sure dekat job site dia mix sampai 60 seconds. So means that it's a bit good mixing ratio. So in order to reach 60 seconds how many bags, that's subjective to the job site. Sebab kita kena check air dia, dengan dia punya proportion dekat job site. Tapi paling penting adalah 60 seconds. 60 seconds for the bentonite mixing. Okay, how to know? Through the viscosity funnel. Okay, so that's the key. Maksudnya dalam perusahaan itu habis sampai bawah lah. Betul. Daripada line sini sampai ke bawah. So means that what we do is, so basically what we do is we mix fully. Okay, habis satu cawan. Dia memang dengan sekali ni ada satu cawan. So kita off ke bawah. Okay, so once the line is full, and then we release. Tengok dia ada tak 60 saat. Kalau ada 60 saat, means that your mixing is good. Okay, not say good but okay. Lebih tu bagus tak? Lebih 90 saat tak okay sebab bekas kan. High chances sangkut ke dalam because slurry. So 60 second to 70 second is good. It's good for okay, good mix. So in order to reach 60 to 70 second, you kena guna dalam lah 1.5 bag roughly. Tengok kepada tanah, tengok kepada air. Where does the source is coming from? Okay, so far ada soalan tak? Confused tak? Okay, kalau tak ada soalan maksud confused, I tak tahu. Alright, okay. Okay, so Tapi dia tak ada macam berapa ounce 500 gallon, okay, for the 500 gallon tangki. Standard dekat HDD dia orang guna 500 gallon ataupun 1000 gallon. So equivalent to 4000 liters. For 1000 gallons is equal to 4000 liters. So 500 gallon is 2000 liters. For 2000 liters is almost like 2.5 bag of bentonite. In order for you to reach 60 seconds. Untuk 500 gallon tangki kena guna 2.5 bag bentonite. Untuk dapat 60 seconds. But subjective to the soil condition, subjective to the water source. 2.5 bags or 25 kg. So means that 50 plus 50, 65 kg total together. Okay, right. Just want to check with you. Are you interested to learn on this drilling part? Are you interested to learn on the drill path planning?
pre-bore plan. Yes. Boleh tapi we cut short we cut short Let me show you a small video. Dan kita keluar, kita cuba dulu. I pun tak pasti bateri dia ada ke tak. Kita cuba, kalau okey kita buat. Kalau tak, I'll show you the video ni. Alright? Kalau tutup panas tu. So who's the founder for the Wi-Fi password? Aina. Password. Tak, password ada. Tapi I'm thinking who put the such a lengthy password? Oh, IT. Bukan IT. Oh, SSD pun. Ada faham tak? Ada dapat dia maksud? Faham. Nak cuba tak? Cuba. Dia boleh keluar dekat level ground kan. Then dia pakai data apa? Sea level. From the sea level. Oh, From the sea level. MSN. Okay. Kalau yang tadi tu dia record lah. Dia Auto, yes. Auto dapat. Tak, sea level tu kita kena insert. Oh, We need to insert. Bukan yang tu, yang existing utility. Yang existing utility we need to put inside. So Dia based ada on marker? your ada marker dekat job site, we add it. Itu marker sebagai lah kan? Betul. We add into the system. dia macam GPS. Betul. Tapi not require the external GPS for you to use this. Dia just planning dia kan? Correct. Untuk profile lah. Profile copy. Session. So basically since Mr. Shafiq kan? Mr. Shafiq. Since Mr. Shafiq also here. So what is the core things that require technical consideration adalah dua. Satu, importance of drill path planning. So sekarang the common problem nowadays, we don't see at the data the pilot. Once the pilot finished, then you only see the ada cable punya case, betul. So you only see at the root cause problem, the cable has been, okay? It's a very small ratio lah, very small ratio.
So how to prevent that is by implementing a so-called pre-bore plan. Pre-bore plan is to sebelum kita bawa pilot, kita dah dapatkan satu data. So that's it. So by doing that, what can be implement is we can reduce the damage, we can reduce the risk. So that's the overall concept. So for that, what we required is we required some sort of either this type of equipment or the say we required a surveyor in order to know what is the level, and then we can continue plot our own piloting data. So the key point now is we need to decide how many meter we want to go. Okay, now ni sekarang macam mana yang job site dekat luar yang tengah berlaku adalah they'll go to job site, they'll see the magnetic 3 meter, okay tak apa kita bawa lepas 3 meter. Okay, lepas 3 meter cuba, lepas 3 meter tak lepas, tak apa kita cuba 5 meter. 4 meter, 5 meter, alamak kena konkret kot. Tak apa kita cuba 6 meter dalam. So dia cuba. So pilot apa yang you dapat? Pilot apa yang contractor apa? Pilot data apa yang pusat dapat? Tak pasti. So apa yang time.com dapat? Langsung tak pasti. So that's the core problem. So how does the actual system supposed to work? Like some utility player are working around in the market. They will be implement pre-bore plan first. Give me the pre-bore plan. As per the pre-bore plan is approved, kindly follow this pre-bore plan and do the actual bore. So pre-bore plan dengan actual bore kena sama. Kalau pre-bore plan 5 meter dalam, actual bore 3 meter dalam, pasal 2 meter ratio. Kabel tu ada dekat 2.9 meter. Nasib tak kena. Alright. So that's the overall game lesson. Okay. Alright. Okay. Pre-bore macam try hole lah macam ni Pre-bore tu bukan macam try hole. Pre-bore tu macam katakan 60 meter kita dah buat. Ya, macam kita buat mobile, tak akan buat tak pre-bore. Oh, betul. So let's say you want to do 60 meter depth. For your 20 rods, you akan ada dia punya data. You need to give the data in order to reach the first rod, 10th rod, 15th rod and 20th rod. What's your? Tapi masalah dekat Malaysia ni satu je lah bila kita buat SI macam tu kan. Pre-bore, including pre-bore so Susah sedikit dari even though jarak dia 10 meter ataupun 5 meter, dia punya soil profile dah berubah. Betul. That's understand, correct. But this pre-bore plan is subjective to the soil lah. Yeah. Subjective to the soil. But if you already have a pre-bore plan, you already have an anggaran idea. So berapa persen you kena main? Kalau tanpa pre-bore plan, what will happen is ikut kita try and error. Negative 30 sampai negative 34, tarik balik, masuk balik, tarik balik, masuk balik. So that's it. Right? Okay. So health and safety in operation. Health and safety in operation. Equipment hazard, fuel handling hazard, important safety protocol. Okay, 3 basic safety net. Alright. So let's see what type of hazard do we have a job site. Does HDD job site have a physical hazard? Yes. Example. Yang tadi tu Kena kembali. Vibrate. Alright. Yes. Okay. Ada tak ergonomic hazard? Banyak. Yes. Semua barang semua very heavy. Okay. Ada tak psychosocial? Ada. Oh, pagi-pagi supervisor mesti. Pagi begitu. Alright, toolbox meeting habis. Alright. So do we have a biological hazard at the job site? Yes. COVID, manhole, surrounding area. Do we have a chemical hazard? Yes. Benton and polymers. So these are the type of hazard that normally we face. Okay, we face dekat job site. Okay, normally lah face dekat job site. Right? So out of that, okay. So emergency response planning for a HDD job site. Okay, emergency response planning dekat job site. Okay. Just want to check with you kalau terkena kabel, apa sebagai satu HDD punya team kena buat? Report polis. Okay. Betul. Betul, kalau tak insurans dah lepas. Betul. Right, lagi kena kabel.
kena fiber. Nama kena fiber. Kena 33 kg. Oh, meletup. Betul. Okey, terus report polis lagi. Report TNB. Record JB. Okey. Ha? Facebook ke tutup lari terus. Jangan Okay, so by right, report police, report TNB, report Kusel, tell to the site supervisor. Okay, make sure you isolate from the place and move away. Okay, move away. So tak perlu pindahkan apa-apa dulu. Bagi because TNB team will come and isolate for the different cable, so that particular cable can be repaired at the job site. Okay, how about kena gas pipe? Tukar air. Okay. How about kalau terkena gas pipe? Okay, explosion. Alright, so gas pipe tu memang subjective lah, explosion. Alright, very quick action. Okay, not as fiber or cable. Alright, so dekat job site, usually what type of the emergency akan berlaku? Okay, dekat job site, apakah what are the worst case scenario can be happen during work? For example, macam ni pernah nampak tak dekat job site? Okay, so memang dia orang buat kerja, okay, contractor do the work, TNB provided by Kusel, everything is in order. But when pulling the pipe, kita boleh tengok middle of the road tiba-tiba keluar. Middle of the road tiba-tiba keluar bentolan. Kenapa? It's called as hydrolock. Okay, that's because of the type of reamer that the contractor using. Probably it's a compact area. It's not safe to use fluted reamer, but that's what we'll be implementing. Okay, that's more towards to hydrolock. Okay, ada tak machine malfunction and fire? Tiba-tiba api, ada tak? Ya, ada. Very recently berlaku dekat Kuala Langat. Okay, now the machine fire because of one is human error, another one is operator's grade. Okay, operator dengan grade dia. Okay, machine malfunction. Okay, all this is a type of emergency can be happen at the job site. Okay, emergency can be happen at job site. So what is the solution is? Probably we need to identify the hazard and we need to come up with a safe control in action. Alright, so basically the emergency will be drilling fluid, machine malfunction, personal injuries, underground utility strike, and also confined space incident. Confined space incident tu tahu kan? So for one is, for example, your entry pit and exit pit, is it classified under confined space? It is confined space. Ada tak gas akan keluar daripada ni tempat? Memang akan keluar. Okay, memang akan keluar. So is it safe? It's not safe. So kalau tempat nak entry pit dengan exit pit, kalau boleh orang tu tak berdiri, is very good. Especially when the pulling the pipeline, the third methodology, when pulling the pipe, not advisable to make any of the workers to work wait at the exit pit. Kenapa? Satu accident, lagi satu boleh terjatuh. Kita nak tahu incident. Alright, okay. Tapi kan nombor 1 dengan nombor 2 tu kita boleh elakkan. Yes, number 1 and number 2, yes, you can elak. Sebab dekat MRT line 2, line 1, so kita akan ada machinery punya inspection by weekly. Weekly, yes. So that is the preventive action. Correct. So by any chance, do you guys have an idea can you guys provide a checklist to the contractors? Tak ada. Kat ni memang tak ada. Setakat ni belum ada lagi lah. So normally we do have how to say a checklist like Mr. said. Usually MRT, LRT, Gas Malaysia all, they'll be having a weekly machine check. Okay, machine tu memang dia condition dia okay ke tak? Memang akan ada a general check. Alright, okay. So, okay, response protocol. Okay, activate site specific ERP planning. Immediate, kindly communicate dengan site supervisor, dengan safety officer. Okay, kalau ada apa-apa case melanggar kabel or anything, isolate from the selected area. Okay, so those type can prevent from all this. Alright, can prevent from all this.
Okay. Out of all that, so what can we do is by providing a simple training to the workers, by communicating what is the operational risk and hazard and safe control can be implemented, we can reduce all this. Okay, we can reduce all this. So let's do a small exercise. Okay, tapi let's make it as a two-way conversation. Okay, two-way conversation. Let's do a job safety analysis. Okay, so job dia punya action, dia punya given task adalah site visit with the other utility company and the pilot to be conducted. Apakah hazard ataupun potential accident? I actually dah buat salah, I dah bagi answer sekali dengan you orang. Okay, commonly what would be the accident at the job site? Clear? Okay. So what the basic job step adalah site visit dengan other company, like Kusel punya kerja, CBYD. Okay, CBYD. What would be the hazard and potential accident akan berlaku when you are doing a site visit with a contractor? Normally Kusel akan pergi dengan contractor site visit kan? Okay. So what are the hazard and potential accident? Apakah you orang face selalu dekat job site? Kita mana ada korek-korek apa tak ada? Tak, site visit. Sebelum buat kerja, kan kita akan buat site visit. Lepas tu kita akan panggil utility company CBYD, TNB mari, Selcom mari, DG mari, Gas mari. Apakah yang akan berlaku dekat job site normally? Hazard. Dia tak boleh tentukan dia punya mentor kat mana ke. Dia kat mana ke. Safety ke? Misinformation, miscommunication. Betul, miscommunication sebab dia orang tak ada dokumen, dia orang tak ada info, tak ada data, tapi dia orang bagi tahu ini tempat adalah, tapi ini tempat tu tak tahu mana adalah. Betul. So what is the hazard control? How do we safeguard on ourselves? Buat trial pit, yes. So first you kena buat trial pit. Sebelum tu you kena ada cable locator. Cable locator you kena buat EML. Okay, kita kena ada EML. Yang EML ada calibration certificate. Yang boleh, how to say, yang ada very good, may not say very good, it's a certified and calibrated information by using EML. So apart than that, kita kena consult dengan kita punya utility company. Kita kena panggil the right person to come over to the job site. We need to inform that where exactly is my form. We need to have a company visit form, company site visit form. Okay, supaya semua is written and it's not everything through verbally, everything is written by document. So apart than that, we juga need to verify, sketch all the information lah, apa sketch, apa information yang dia orang bagi daripada job site. So we usually need to implement that. Okay, dekat job site. Okay, so once you are done with the site visit with the other company, let's see the second pula, yang kedua pula. Okay, do the trial pit. Yang ni slide tak ada, yang ni slide. I need to fix tomorrow. Okay, dalam yang ni ada dalam modul ada. So do a trial pit for the correct locate and entry and exit. Okay. Do a correct trenching. Apakah masa buat trenching, what would be the damages? What when we are doing trenching, what will be the hazard and potential accident? Terhit kabel. Okay, lagi? Terhit pipe air. Terhit kabel sebab kenapa lah? Satu, kita tak tengok betul. Lagi? Tak buat trial piloting. Tak tengok drawing. Tak tengok drawing. Alright. Lagi? Operator beho tu
not incompetent. Kalau yang baru incompetent dia tak kena. Lagi dia kontraktor lupa bawa T-prop. Memang campur ada. Dia orang tak ada device dia. So all that can be prevent by measuring dia punya safeguard. For example, we need to ensure the cable locator and the pipe locator is working in good condition. Contractor bawa dia punya T-prop sekali, and we do IM a very good and competent BO operator. So all that can prevent that. All that can prevent that. Yang pre-bow plan tu kat mana, dekat do trial pit ni? Pre-bow plan tu dekat trial pit. Sebelum trial pit, site visit. Site visit. Okay, site visit. Okay. Okay, site visit. Alright. Okay, sekarang piloting pula. Start piloting. What would be the hazard dengan potential accident masa pilot? Huh? Masa pilot pula. Masa pilot, what would be the hazard is commonly kita don't have a pre-bow plan that approved. Number one. Number two, lack of supervision. We don't have a proper incompetent piloter. So lagi tambah bateri masa pilot. Bateri tu not fully alat saya calibrate. Bateri dia not fully charged. Okay, lepas pilot 90 meter baru tahu bateri sudah habis, tarik bagi semua rod, buat lagi satu kali. All this berlaku site very common. Maksud dia sudah pilot 180 meter punya crossing, 9 meter sudah pilot, bateri habis. Ayo tarik bagi semua, tukar bateri baru buat balik. Alright, okay, so same goes to reaming. Okay, same goes to reaming and the pipe preparation and pipe cleaning. Okay, pipe preparation and pipe cleaning. Okay, alright. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, we almost be finishing, you know. The slide will be done. Alright, any soalan? Ada? Okay, kalau tak ada, so what we do a case study. Okay, now my part done. Okay, so let's split the team into 5, 4 groups. Okay, let's split into 4 groups. Okay, 4 groups. Okay, kalau dia ada dua kategori. One is utility. Okay, one is utility. Okay. One more is more kepada hydrolock. Okay, hydrolock. So dia ada dua case study dalam buku. Okay. So nombor satu, let me inform about the utility first. So kindly go through this situation. Okay, ini case berlaku dekat Malaysia. Case berlaku dekat Malaysia dekat Selangor 2020. Okay. Okay. So kindly view on this. Okay, kindly study on this. Apakah possible hazard dan potential accident might happen at the job site, and how we as a KUSEL ataupun authority can prevent from it. What is the basically job safety analysis? Apakah yang berlaku? Apakah yang boleh buat untuk kampung berlaku? Okay, that's for the utility, and same goes to the hydrolock. Same goes to hydrolock. So we can conduct this section in a dual-way conversation after the 20-minute section. You can have your time for 20 minutes. Tapi nak 4 team Nampak team kan ada 2 team. 2 team tu banyak sangat. Dah ramai sangat. 4. Okey. 3 team. So 2 utility, 1 hydrolock. Okey deal. Mana satu utility 2 ni utility. Utility, lagi satu utility? Utility. Oh, utility hydrolock. Okey dah. Okey, hydrolock. Okey. Oh, designer.
Hydrolog tu apa? Itu tadi naik keluar tu. Tapi apa? Gila apa benda? Apa yang Yes, you have to do some similar to that. Correct. Hydrolog. Which is macam ni dulu. Which is Macam cari perbezaan dulu. Dia dulu. Dah makin muka. Dia tadi kagak. Listkan kurang apa pun dia tak isi dia macam dia betul tadi. Dia buat ni Jepang bukan tak ada mungkin. Hazard apa yang bakal kalau jadi macam ni apa Aku rasa aku dah ada orang. Yes, right. 23 je, 23 batang tak? Kau ready tu. kalau jadi Case study yang dia kena bantai apa? Case study. Oh, yang apa? Dia apa tu? Yang kecil kan? Pointing dah tu. So kabel dia pusing. Bila dah jadi macam ni, apa nama sambut dia? Okey, so okey, nanti ni semua dah apa terjadi ke dia? Apa dia dapat follow UDM plan lah kan? Apa estimate dia? Ya ke? Tak. Dia tak. Bila banyak kucing. Buffer tu tak. Itu ways to overcome. Yang hazard ni we may see Tapi aku rasa ni dia nak cakap case study ni masalah UDM ni. Boleh cakap lah kan. Dia cakap yang utilization mapping tak dapat. Pasal apa? Kan? Setelah dia start work kan, dia buat dia sendiri. Tak ada, betul. Dia tak check. Dia ada dua probability. Satu, UDM tak dapat. Dan yang kedua, sama ada dia orang tak refer drawing yang terbaru. Mapping and actual size. Orang tak refer drawing yang baru, ataupun drawing tak dapat kesalahan. Dia tak menyatakan. Lepas tu dia tak ada So kita kena cerita apa yang sepatutnya yang kita nak counter. Macam ni belakang ni. So mari kita nak control benda ni. Betul. So kita kena buat semakan. Okay,
yes. Buat anak, buat anak. So environment lah. Equipment our maintain. Maksud kedua, solution yang point nombor 1 ada transition mapping ni buat try fit. Apa yang betul? Because apa cara Sebelum start kerja. Pasal kita buat air. Tiga, increase cost project benar air laut lah disruption. Sebab air disebabkan je bila air disumbat. Sampai air masuk. Kalau yang kedua dia cakap tadi, dia nak bagi lagi dia cakap yang pit kita punya entry ada spider. Satu point Okay, je. how to buka? Susah juga gambar je ni. Dalam kita 2.5, lebar 1.5. Bila benda tu terjadi, macam kita nak hilang. Kita dapat apa? Kita dalam kabel. So boleh cakap ni entry pit. So boleh cakap yang point tu ni kabel lepas dia tarik. Bergulung tadi kabel dia tapi kita buat nanti pandai. Cek dengan dia. Macam mana nak elak benda ni? Betul ada kabel existing. Tulis saya pit tidak mengikut spesifikasi. Bila ambil macam pit punya lubang mengikut spesifikasi. Ni ada air keluar kan. Macam besar dalam 2.5. So air dalam air dia disimpan lah. Tertarik dengan ni sebelum tu ada cakap. Kita buat sebelum ini So solution dia buat yang mengikut spesifikasi tu dia punya. First, how to solve it Tadi betul yang atas sekali yang ada ground. Sama lah dia betul. Maksudnya mesin dia cakap yang mesin yang kerja HDD tak sesuai untuk saya. Betul besar sangat. Dia dah macam ada banyak kabel tu. Macam variety. Okay, masa tamat. Awalnya More variety. Jangan apa kerja tu. designer dah Ada cerita. Ada graf ni? vibration certificate. Itu lain. Topik lain. Buram bodoh. Tak jawab. Nak jawapan dengan topik. Jawapan dengan Geografi. Dengan ni buatlah benda yang ini. Apa itu tu? Suspend kan? Ni dia punya counter yang mesin tu semak spesifikasi mesin yang sesuai sebelum start kerja. Kita semak spesifikasi dia. Documentation. Kita orang present pakai communication. Dapat description. Itu ni tak silap. Dia dah Dia terbeli, dia berbeli. Dia dah buat nanti. Dia akan ada abnormal punya pressure. Ya. Dia ada abnormal, dia orang kena ada macam Hydraulic. Dia buat tadi kan. Ini tadi mana ah? Yang dia dah pusing ke bawah. Dah lock kan. Dia akan Dia tarik sambung belakang. Ada ribuan. Semua buat. Ni masa maybe masa dia buat pada trip ataupun ni ini boleh jadi juga dia tertarik dia betul-betul limit selesai ni banyak case juga Tapi ni apa jadi je kan?
air dia kan ada air pipe. Ni nampak macam bersiri ni. Patut belum tak air ni dia bukan bersiri kan. Ini kan dari macam mana? Tak, ni bersiri ni. Ya, ni kan. Ya, dia ikut Ya. Bahaya aku tu. Ya. Ini contoh dia, ini kabel baru. Air keluar dari dalam. Tak, yang ni bisa Buat video review tak banyak. Oh, dia take ke sini lah. Dia take ke sini lah. Air apa? ni dia depan sebelah depan ni pilot ni air dalam kalau public ni sebab kalau tak jadi boleh. Macam boleh bisnes. Senang tu. Dah gila. Dua kali pasal sana. Ada roket ni. Dia buat apa? Tolak ni. So mesin kat sini. Mesin kat sini. Okey. Tidak tarik mesin kat sini. Aku buat bila tadi ada okey 5 ke depan. Nah, Apa ni dia je ke? baik. Dan nak kira yang apa bagi sendiri. Oh dia tak belakang. Okay, kalau after dia buat polis, religious dan utility provider, lepas tu insurans, claim insurans. Sekarang ni 5 kat sini kan? 5 ni. Kalau ni Insurans. Ini dia gambar besar lagi dia macam ni. Yang ni. oh Okey, ini semua dah. Cuma kena pakai approval aja. Okey, senang. Tak orang store. Betul dia dua. Ya ke mai? Ya, ni masalah ni. Suria set. Dia buat ada di sini pun dah siap. Dah siap. Ni yang buat tu ah. Pastikan kedalaman topik ni dia kena sesuai. Tapi okey je kan? Boleh. That's my point kan. Sebab yang ni Boleh? Boleh? sebab yang ni Apa? Dia tarik kabel berputar. Ni kabel dia tarik, dia berguling. Ni kabel terikat. Kabel dia sembilan. Kabel dia terikat. Kabel dia listing. Sebenarnya saya ingat dah ada sama dia.
Ni hook tadi. Kenapa ni? Ni roll. Oh, okey. Already. Ni tu brother tu yang masalah Ni dia apa? bisa Dia berubah. macam yang tebal nipis apa? Dia ada dua, kita cakap ada dua faktor. Kebarangkali ada. Satu salah tarikan ataupun kegagalan plat. Woi. Ya. Resisting pipe lah. Jagrek. Baik Zam. Jom balik. Kami dah. Baik, kau jangan ni. Kita dah selesaikan Dah selesai ya. Jangan kita. Dah start. Ada bila dia reason. Kita dah fikir tadi. Ya. Okey. I roll dulu. Dah apa dia orang tu ni? Dah lepas dah? Dah. Hydrolock. Kita hydrolock. Tak tahu kan. Hydrolock premium. Kau nak tahu benda kan? Tahu lah lagi. Jenal. Semua jenal. Okey. Okay, I start eh? Okey. I don't know. Okay. Alright. Tadi presenter kita, Airi. Jadi tengok opponent nak siapa? Okey, satu. Ayo. Ada orang dulu. Ni dulu. Ya, saya nak siapa Airi ke Azhar? Azhara. Airi. All people together. Cukup. Jadi, kita depan tadi. Tapi kau cakap apa ni? Boleh. Kau tak sini Ya. Okey, salam tu. Assalamualaikum. Kami dari group Hydrolock. Itu bukan apa ni. Asal dah pergi pula. Apa yang dah pergi? Okay, study. Okay, first break out result in bentonic escaping to ground, surface or waterways. Borak apa ni? Okay, there. Cakap Melayu lah. Baik, faham Melayu. Cakap Melayu lah. Ini adalah satu kejadian yang fenomena. Benda yang environmental. Ni Pollution. insiden juga. Bila air bertapung di dalam tanah. Oh. Mendapat. Kan kita buat okey, kita buat piloting, kita buat rigging semua tu. Rigging kan. Mesti juga Ada air tu kan? nak pangkau. Ayah apa? Air bor. Geram. Aiko. Ini bentonic powder ni. Dia lebih kalau dia teraskan. Kita betul tak? So bila terlebih tu dia escaping to ground surface, benda tu jadi dia muntah-muntah. Oh, dia ada Macam kita lah, kita tak ada minum banyak susu lah. Jadi oh dia. Okey, sekarang kita dah tarik tangan dia sebabkan sebab dia bilangkan sebab terlebih. Okey. Terlebih. Okey, apa lagi sebab dia berlaku? Okey, nombor kedua hydraulic cause backflow. Backflow yang aku cakap bila panjang, dia ada effect daripada surface tu. Bagus bro. Apa goreng. Backflow. Dia laluan dia terlalu sempit pun boleh jadi. Bila terlalu sempit, lepas tu dia punya air tu temperature dia tinggi. Bila kita guna air yang banyak, lepas tu dia berlimpah dalam tu. Oh, dia gila Oh, dia pada backflow. Dia crack. Okay, yang ketiga, traffic hazard due to surface road failure. Apa tu? Maksudnya kalau satu jalan mendap lah. Jalan mendap, tekanan tu lagi menyebabkan air tu lagi dia keluar. Faham tak? So ada crack ke apa jalan nampak. Kalau lori lalu semua biasanya singgol lah tu. Air tu dia boleh Dia jadi beradik singgol. air tu boleh keluar masuk ke dalam longkang, nampak tak? Belum jernih jadi air apa? Guys, dia gini. Okey. Banyak lah tu. Terus environmental pollution due to Apa
ni? Kat mana? Drilling fuel. So environmental Pollution. Environmental pollution. So Ah. batu bara air. Ini kalau teruk sangat, kalau teruk sangat, ingat ini jadi runtuh. Ini Tanah runtuh. longkang dia penuh air. Dia jangan landslide lah, dia landslide lah. Boleh. Dia ada lah sebab tu one by one. Bila dia apa? Rendah. So kontrol dia tak banyak. Okey. Kiranya tadi korang buat Ya. jangan Ya. Bukan dia kontrol lah. Sebab okey, kontrol dia. Kontrol tu prevent lah. Sama. Lalu. Okay, Geotechnical Investigation for HDD. So SI. Dia macam SI. Gempak tu Ni singkatan SI. budak tahu ni. Lepas tu kita kena monitor pressure. Oh, ada rose. Kena Nanti ada. Yang tu Apa? basic. Pulang kau. Aku sendiri sama. Monitor pressure biji. Maksudnya kena monitor pressure air tu lah sendiri. Tu bahasa Melayu. Yang tu Kita nak bincang lagi. So nombor 3 kita kena alert authorities berkaitan affected area. bagi dia sampai 4 lah. Bagi dia Baru bagi dia baru. Jadi kena selalu tempat tu. Dah ada bag, isteri bag. Ada dalam tu. Misteri dia takut ada apa-apa kan. Kalau saya tak nak tak apa-apa. Saya ni. Oh, mana Banyak support je. Ya, dia kena sedut balik. Use vacuum truck to remove the space yang tengok kat longkang tu. Dia apa yang akan affect kalau bila banyak sangat seleri tu? Sumbat. Sumbat nanti banjir kan. So dia kan kena pakai vacuum truck orang panggil. Dia sedut supaya kawasan tu. Saya pernah pergi. Saya lepas satu kat Pulang kan. Dia pernah komplain kat saya. Ni lah. Saya tengah dah. Ini ada yang boleh sedut tadi gitu. Betul lah. Ini tadi kat buat. And then nombor last, yang ni biasa kontraktor memang akan guna. Wajib bukan kena guna. Memang wajib guna bukan kena plastic sheet. Supaya tak nak apa-apa macam tu lah. Plastic foto mat plastik lumpur-lumpur. So dia korek-korek Apa nama dia? Apa nama dia kalau nak prevent sebelum masuk longkang? Apa nama dia? Saya lupa nama Apa plastik lupa? yang biasa kat Tak semestinya plastik. Kalau letak safe fence apa nama dia? Untuk apa? Canvas. Canvas tu ya? Handbag. Canvas. Bukan. Yang ni. Geotextile letak. Geotextile. Tak jaga dia jual. Okey, itu saja daripada tim kita lah. Hydro. Salah. Belum tunggu tengok. Memang dia cakap. Oh, very good ah. Betul. Very nice clear explanation. Thanks. But before we move to utility, let me wrap it up on utility. Any case sebenar recently happened in 2022 dekat Dengkip. So ini dia punya incident. Leburan elit. Okay. So problem ni adalah hydrolock disebabkan oleh all the factors that you guys said. But the real issue now is dia orang kena buat piloting 18 meter dalam. Okay, from the level they have to do a 18 meter depth because of it's already 9 meter or 10 meter depth in term of piling. Okay, in term of piling. Sudah buat. Tetapi sekarang masalahnya pula pilot lepas. Rigging lepas, tapi pipe tak boleh tarik. Sebab setiap kali pipe tarik, setiap kali rigging, we want to do a rigging, what will happen is the hydrolock akan keluar. Okay, means the debris
the soil debris will be come up in the middle of the road. Setiap kali. So LLM ada satu isu besar sekarang. So what is the why suddenly it's happening? Okay, so disebabkan oleh many reasons disebabkan oleh probably the finding was the entry pit and exit pit is not sufficient big enough because tempat tu memang cramp. Okay, tempat tu memang cramp. So solution ni adalah kita kena ada satu tempat yang keluasan dari segi sufficient place in term of depth and in term of width untuk keluar dari debris. That's number one. Lagi satu, the proper reamer is very much important. Okay, a proper cutting tool is very much important to be used in a job site. So dari segi reamer yang mana yang kena guna untuk potongan. Okay, the soil is very good. The soil is normal clay, orange clay. So what type of reamer they have been used in order to reduce the hydrolock? So sekarang problemnya adalah dekat sana, memang that area is already compacted very much earlier, back at those days. So now memang projek ni tidak boleh complete. In return, what they have to do is they have to do a cement grounding. Means that lepas buat cement grounding, now they are in the mid of doing a recrossing, repilot the entire bore again. So what is the solution now is probably they have to use cement grounding, number one. Number two is they have to use multiple ways of reamer dari segi probably they have to use the butterfly first, maksud pecahkan tanah dulu. Lepas tu kena guna lagi satu reamer, fluted reamer untuk keluarkan tanah. And repetitive means that they have to use 12-inch butterfly reamer, 12-inch compact reamer, 16-inch butterfly reamer, 16-inch compact reamer. So butterfly reamer tu akan pecahkan tanah, compact reamer tu akan keluarkan dia punya debris. So that's the only solution for this particular site. So after 4 years, now only they're going to start to do again. Baru nak start. Okay, so lepas 2021 they started, they failed. Now only they got the approval again in order to try again dekat sama sector. Okay. So problemnya ada hydrolock disebabkan oleh that area is already very much compacted. So the result was need to do a level cement grounding supaya yang hydrolock tu dia takkan keluar. Okay, yang the debris won't be come out from the particular soil. Alright, okay, clear? Okay, utility, jom. Thanks. Thank you sir. Okay, utility, jom. Ada dua tim pula. Duduk Semua. Okey. Tadi kau main. Ya, Assalamualaikum. Tak. Kita nak cakap banyak takut jadi kepala tahu je. Okey. Untuk case tadi utility. Okey, ini adalah kita tengok gambar kat depan, boring. Kita tengok ada satu kabel existing supplier tu dia tarik and then terkena dengan existing kabel ya. So ada 3 faktor lah. Kalau kita gambar ni ada 3 faktor yang kemungkinan berlaku, iaitu tekanan berlebihan. Yang pertama sama ada dia tekanan berlebihan, ataupun yang kedua salah tarikan, and then yang ketiga kesilapan pada drawing. Yang kita study lah. Dia salahkan drawing je. Yang kemungkinan berlaku macam dalam gambar. It happened because the communication between the operator and orang yang depan. Macam apa yang kita sebut, dia tak ada clearance yang betul lah. Dia yang listing betul. Cari salah senang. So kita elaborate point by point lah. Macam ada 5 point kat bawah tu. Kalau tengok drawing ni daripada Encik Zainal. Cik Okey, kalau kita kat bawah ni ada 5 point, iaitu yang pertama ada ground detection mapping, yang kedua mapping actual site, yang ketiga entry pit, keempat non communication safety, and then kelima mission fit status. So kita akan elaborate berdasarkan 5 point ni lah. Okey, yang pertama, Mana? Aku dah start. okey, saya yang pertama ke Fakihah. Pertama, and mapping. Betul. UTM Aura and Fahmi. mapping bersama dengan study mapping and actual site. So yang first, dalam UTM plan dia tak tempat. So untuk
elakkan benda tu, kita boleh membuat seminar mengenai HDR. Okay, yang kedua, tak ikut drawing yang baru. So untuk elakkan, kita boleh buat trial fit sebelum benda start. Betul. So yang kedua, pick and actual size. Itu pun dia sama juga point dengan nombor 1, iaitu kemungkinan diorang tak refer drawing yang latest ataupun kesilapan pada drawing itu sendiri. Dia tak sama macam actual yang dekat bawah sana. Bukan nak salahkan diorang. Ada kemungkinan kontraktor punya silap, diorang tak refer drawing yang terbaru kan, diorang tak buat video yang latest. Okay, so yang ketiga yang repeat. Okay, repeat. Okey, traffic tidak mengikut spesifikasi sepatutnya. Kedalaman yang patutnya ada adalah 1.5, 2.5 kedalaman. Okey, dia punya kontrol buat traffic betul-betul lah. Senang ke? Kita yang banyak hari kita buat macam ni. Bahasa Inggeris lah. Mai. Sabar, okey. Dah tahu lah. Communication safety. Dah tahu lah semua ni. Machine fix status. Rizal kau? Okay, nombor 4 ni dia no communication safety yang macam lah basic tadi, right? Sebelum buat kerja tu kita kena ada buat toolbox meeting. Betul. Elaborate toolbox tu macam mana? Toolbox meeting ni panah, kita ramai-ramai berkumpul. Ada brief. So, time toolbox meeting tu semua orang pakai PPE yang lengkap. Lepas tu pilot dengan operator kena communicate lah. Betul. Kalau tengok tadi gambar tu, Dia boleh tengok normality. Apa yang bilang? Tadi tu Sokok sambil Ya, itu apa tu siap. Tu pun dengan sokong ada tepi. Cangkung. Kalau benda tu tidak snap. So it's not the safety lah. Okay, mana dia teman? Yang terakhir, okay, shield fit status. Okay, machine fit status lah. So based on gambar tu kita nampak fit dia punya HDD tu dah terikat sini. So maksud dia Gondok saya gondok. Kau. So daripada gambar tu kita boleh nampak yang dia punya Ciber. bukan machine dia dah soal. Reming. Beat. Bukan yang ni. Yang ni. Yang kecil. Dia beat. So bila gambar tu kita nampak shivel dia It's not tighten shivel lah. dia tak ikat dan dia tak well maintain lah. Sebab tu lah kita nampak based on gambar dia dah terikat tadi. So maknanya benda tu dah berfungsi sekali lah. Betul. Macam tu. It's not nice So and well. cara untuk Yang kita betul tu lah. mitigate benda ni, just prepare well maintain lah benda tu. Sekali datang kerja kita tengok balik, check balik machine tu semua. Macam tu lah. Okay, dah lah. So and then kalau disebabkan benda sudah jadi, so untuk kita mitigate dia kena guna gel dengan shiver yang betul lah. Based on tanah and condition. Real. Type of rimmer tu betul-betul lah for condition. So itu sajalah daripada saya. Case study. Kepala tahu. Kepala tahu macam tadi. Okay, last lagi satu. Last. Berapa seorang? Assalamualaikum dan selamat petang semua. Kes tadi ni dia terdapat beberapa hazard. Ada di tapak pembinaan. Kita berbincang. Yang pertama ialah human accident.
human accident. Okey. Kiranya kita boleh lihat dalam gambar ini orang yang ni meneliti kerja-kerja di sini. Jika berlaku drilling, ketika drilling sedang dijalankan, tiba berbelit ni mungkin boleh terkena orang ni. Melimpas lah. Boleh sepak dia lah. Itu akan jadi human accident. Sepak terus tu. Yang kedua ialah ada utilities. Dia boleh terkena ada utilities. Apa-apa sebarang yang ada di bawah permukaan apa ke boleh terkena. Jadi benda tu jadi problem. Yang ketiga ialah increase project costing. Bila dah jadi macam ni memang akan ada satu increase project costing lah sebab nak program balik, nak cover balik kan. Keempat ialah public disruption. Gangguan kepada orang awam semua. Gangguan kepada bekal-bekalan awam semua. Apa bekalan orang awam? Maksudnya apa? Okey, ini serang kepada angkut bekal. So yang pertama kalau okay, how to overcome first, kita kena macam biasalah macam tadi kan kita dengar tadi, first kita kena check calibration dulu. Lepas tu mungkin kita kena buat safety checklist and also check toolbox. Yes, and also check machine condition. Machine condition tu macam yang tadi dah sebut, swivel kita kena check and all the barang-barang tu lah, repeat ke lima ke apa kan, kita kena check conditionnya. Maintain balik. Yang calibration tu kena ikut bulat lah macam tadi. So kalau calibration tu tak elok, so macam kena buat balik. Tu je. So next. Boleh ni. Kalian. Yang nombor 2 ialah do accurate utility plan. Mana Yang rekaman. nak masuk sini ke? Repeat and complain. Lepas tu ada benda kita buat site visit lah dengan ada Faham saya kan? ke situ. Supaya tak jadi macam kondok tu. BYD lah, BYD Lepas tu next BYD ada persen kan. supposedly kita kena hire competent workers ataupun staff yang competent lah untuk supervise kerja-kerja kat tapak. Okey, seterusnya soalan dia tanya tadi, bila kita hit apa-apa liquidity kita kena buat apa? Kena call bomba. Panggil Lando. Sebelum kau polis kena detect dulu apa yang ada kabel tu. So kita boleh tahu contoh kalau ada gas dia boleh tutup valve ke. Kalau DMD hit jangan sesekali masuk dalam tu sebab takut ada kejahatan apa-apa. Kalau air dia boleh aktifkan tanah jadi collapse semua kat situ. Lepas tu jangan lupa clear insurans, ambil gambar yang penting. Ramai call. Kita orang TM dia akan tutup connection supaya yang lain takkan affected. Pandai. Tadi tanda musik bom. Ada je. Betul. Boleh tak? Dari sini dulu. Dah habis dah kita Mana? salah lah. Alright, okay, done. Very good. Very good. Semua excellent. Tak perlu report dengan polis. Tak perlu panggil polis. Kita kena pergi sana report. Jangan panggil dia polis. Kita pergi site pada insurance polis. So, alright, so well done. Thank you very much. So, it was a good section. So, ada tak apa soalan? Ada ikut? Dia apa dia punya sebenarnya? Sebenarnya situation. Okay. During tu Kabel dia ke? Pilot lepas, rimming lepas, rimming lepas, rimming lepas, rimming dengan pipe tak lepas. Ini dengan pipe dah lepas. Tak lepas sebab dia masa rimming the portfolio was good. Tapi masa nak tarik dengan pipe, pressure dia naik, so rimmer pun dia naik sendiri. Maksud saya, so dia potong lubang baru. So ini rimmer dengan pipe. Okay, dengan pipe. So tapi dia buat lubang baru. Rupanya dia tersasar
So dia jadi lubang baru. Oh. So means that dia sudah terkena dengan kabel dekat area sini. Oh. Tapi problem dekat sini, apa yang berlaku dekat job site ni? So number one, like Sir said, I think Mr. Aiman said, civil sangkut. Okay bang, civil ni bukan ni bukan ni civil ni okay, ini area civil. Okay, area civil sudah sangkut. Okay, first thing, how sangkut? Dia kena dengan fiber, dia kena dengan telecom cable. So dalam gambar raja ni ada dua kabel, satu fiber, satu telecom. So kena dua-dua. So civil jam. So out of civil jam apa berlaku adalah dekat sini pula pulley pipe sini. So once civil dah jam, apa akan berlaku? You punya pipe, your product pipe itself will start to twist, pusing. So dia rotate sampai dekat belakang exit pit, dia ada 3 orang, sampai yang tu kena dekat orang tu, orang meninggal dekat spot. Ni fatality case. So after this case only, we managed to get few things to be done because I'm the one who completed this report. So it's very important not to make anyone to wait at the exit pit. Exit pit tak boleh ada orang. Sebab kalau civil ni jam, pipe akan pusing. Civil tu jam disebabkan oleh dua. Satu, human error, not greasing it properly. Lagi satu kena dengan kabel atau kena dengan akar ke apa ke. Akar it won't belik, tapi kabel tu dibelik terus macam snake anak kau tahu. Alright. So the fatality case happen here in a day. Lagi langgar dengan satu kereta kancil. Okay, dekat Rawang. Okay, Rawang 2020. Selangor juga. Bila tu? 2020. 2020 Bulan 12. Okay, so yang ni this was the actual case. So what happened was basically kena dekat civil, sudah jam, lepas tu pipe pusing. So how to avoid all this is back one. So survey on the UDM is the most important. Yang paling not okay was paling is indicated the job site was the machine was not fit because the machine's emergency button is not functioning. Number one, machine punya emergency button not functioning. Lagi satu, machine punya pressure gauge kan, pressure meter kan, itu semua not functioning. So that's why we put over here, check kindly if the machine in fixed condition or not. That particular job site, the machine wasn't in good condition. Machine punya pressure gauge tak function, machine punya stop button pun tak function. So memang sudah tahu, sudah beli dekat belakang, kita boleh stop lah, tapi not function. So that was the real issue at the job site. Okay. Dan apa jadi kat kontraktor tu? Pemilik. Tukang apa ni baru buat? Kalau macam tu boleh claim insurance tak? Kalau boleh. Depends, subjective on which angle. Tapi kalau mesin tu tak diselenggara, Salah. Mesin itu Tapi- salah siapa? Tapi yang ni salah kontraktor. Salah kontraktor. Sebab the rule number one is your machine itself is already failure. Machine itself already failure. Number one, first clause. Second, UDM bahagian kedua lah, tapi first clause. Ni Dodge punya case. So machine Dodge ni pasal safety. So that's the thing. Okay. And also if you notice over here, I think I got to add some things. So dekat operator control panel, kita kena fokus dekat thrust dengan pressure. Yang tu, lepas tu untuk pull back, be unable to pull back if the pressure is more than 2000 psi. Kalau pressure tu 2000 psi, kita not allowed to pull the product back. Actually tak boleh lah. Kalau 2000 psi itself, when before pulling, masa pulling dia akan pecah 3000 lebih. So confirm akan sangkut ataupun some damages will be occurred. Alright. And also make sure the pressure gauge are visible in working condition. Okay. Alright. So kalau tak ada solat, we will go for a break and then we are done for the day. Okay. Alright. Okay. Alright. Tapi dia nak buat yang tu. Yang mana? I cuba just now, tapi the problem 60 meter tu tak ada dekat sini. Unless we go down. Jauh. Jom. Okay. Boleh? Pergi tak? Yeah. Alright, boleh. sama kopi.
Dah masuk. Ini besar. Kau tak boleh lah. Oh, I see. Tak nak ah? Kena ada tak isi je. Ada tapi dia kena ambil. Ini ada dah. Nanti dah pilih apa? Tak ini merah. Tak bagi dia tak nak yang setnya. Dia nak ori. Oh, kau ambil set pilih isi betul kau tekak. Pilih sampai dulu, pasal hantar isi boleh tak boleh? Sebab dia lama isi. Sebab ke mak lipat dia tak nampak tak tekak itu kan. Tapi isinya itu kan gambar kan? Aku tak boleh isi yang ori. Oh. Itu dekat orang jauh dah. Di sini pergi WhatsApp je. Aku pergi ke state. Memang tak boleh lah sebab dengan isi ori je lah ya. Sebab tadi kita Dia buat sendiri ya guys. Guys, kalau nak ambil makanan boleh ambil rasa dengan kek. Kau silap buat dia. Kaki. Ambil lebih kilo. Sakit. Nak kaya apa? Ambil yang ni satu dengan Yang hijau. rasa satu. Thank you. Tak rasa tak? Pilih pula. Tak rasa nak ambil kau sendiri. Dia tak rasa. Tapi ada besar lagi. Ni nak dia ni. Tak seorang satu. Seorang satu? Itulah tu. Kan. Tak tanya ni. Dia nak training. Dia nak makan. Dua je. Nanti kalau tak ada makanan banyak kau lapar. Ada makanan kau komplain. Kan. Sebab aku nak lucu. Tak ada komplain. Email error. Kau lah error ni. Sebab kau hidrolog. Dah Rizal. Melimpah-limpah. Rapuh. Jadi, kalau titik pukul 10 minit esok kan pusing. Tak tukar hari Khamis. Dengan yang tu, cila. Tak, pasal dia nak boleh yang kat dalam 14 tu. Daripada keluar belakang MSC tu. Kan MSC tu. Ada kat situ semua. Tapi PCC di belakang tu ni. Dia nak supply cila tu. Dia nak supply kebanyakan section 14 punya apa ni? Pada bawah. Sini cakap. Aku rasa ni memang JKR bagi dia ke ni? Sini JKR apa tu? Tadi kan? Tadi kan? Tapi dia masuk square base ni dia masa tu. Oh, terbahaya dalam rumah tu. Thank you. Oh. Oh tu. Bincang dengan Rizal lagi.
Tapi nak macam mana memang benda tu dah UDM macam ni cerita UDM. Sejujur kena pergi check balik lah. Sebab yang 3 meter tu dia dekat sebelah sini tau. Yang lagi hampir gitu atas jalan kan. Takut yang itu sudah buat mapping. Orang masuk emergency cover. I don't know, maybe. Sebab takkanlah tak detect selama Boleh. itu. Saya Tapi sebabkan my product bila kena macam jaga my product. Kalau kuning ni kena gigi. Benda tu 19 Mei. Dah 2 bulan dah tau. baru detect sekarang. Takkan reaction tak lah. Lah, kan sebab dia makan habis sendiri. Dia lost, dia mesti lost dia. Ada yang saya tak terregister sebenarnya. Oh, ni naik. Sedapnya. IIR. I am Gina, banyak tanya. Tak boleh. Boleh. Bagus lah ya. Senang. Bisa ada satu. Kau. Tak manis sedap. No, Yang manis. Tapi bukan yang naik I like. Yang ni siapa? Dia tahu. Untuk nanti dari kami. Aku rasa dia mesti nak seorang satu selesai. Satu kek. Murah kot. Dikit cerita je. Ini zaman ni. Maksudnya? Nama kek ni cerita. Is it? Ini kali kek apa? Marble cerita. Kau tengok sekarang untuk ada cerita mana lagi? Orang hijau. Tapi kita janji pun kita awalan dia Merah? Takut kau. Dia langsung tak capai target dia. Aku selalu kek tu kena coklat atau putih. Kalau lain aku risau. Takkan bagi So kau fikir kita lah ni. Sebab mana ada? Daging merah tak apa. Tak lah, aku fikir colouring dia macam mana. kita tak ada jawapan ni. Ambil warna jam. Ikut jawapan yang kita. Pasal benda ni daripada kerja awal yang kita bagi tu apa awal. Dan dia jalan teliti dia kan. Tak tahu macam mana. So dia relax. Dia cakap tak apalah dekat jam. Lepas tu dia kata bila dah relax dia Ini merah dengan hijau. Lepas tu aku macam oh ya ke dia yang tanya kau lagi. Dia macam oh ini yang baru. Ada set kau. Ada set. Nah, ya, potong kan. Sama je, tak ada. Ada pun juga tak cakap. Ada rasa je. Kalau ada rasa manis jangan ada. Kalau sama ni datang, dia lain. Boleh lah saya nak bawa saya kena cakap dia tu biar dia kerja. Ini dalam Tengok, hari tengok tak ada. Tengok satu. Loh. tapi tak tahu lah lagi ke tak. So dia tengok tu tadi. Habis tadi ini Ada satu habis, satu lagi macam ada. Oh. meeting je lah kot. Dah sejuk ke? Oh. Ini yang lama.
Yang STE lain. Esok saya rasa saya dapat pengalaman. Esok ada saya dah kerja daripada dah sudah. Dia datang dah, dia kata nanti saya nak tu dia. Lepas saya tanya dia dah juga, dia tak ada. So esok saya pergi jumpa kawan aku. Dah ke guys? Nama lagi tu yang lain? Dah lah. Itulah. Ni Panggil Mr. Logan nak tsunami ni. Dah start tak? Elok-elok sebelum you boleh balik awal. Ini dah jam ni balik KL kan? Pucuk lah. Pucuk. Yes. Jam lah. Jam. Jam lah. Okey teruk. Okey. sakit tak apa. Normally you guys finish 5:45. Ni 7:30 oh. 7:30. Dia dah lambat lah. Ni sudah lebih 45
macam. Ada yang balik pukul 8, ada yang balik pukul 7:30, ada yang balik pukul 3, depends. Oh, okay. Masuk pukul berapa dan berapa banyak kerja. Okay. Dia tak bagi tahu. Mesti cek dia busy kan? Tak. So sebenarnya tak nak kata, balik tak nak kata. Balik kerja 2 jam. Beremedikan. Apa dia? Beremedikan. This is your This is your pre-bomb. Pre sebelum kita bomb. So discussion project ni create sendiri ke? Dia bagi. Dia laptop pendek untuk This is suggest based on our data. We are telling it you give me 4 meter max 4 meter. So dia tolong suggest. Dia solo suggest the pitch. Oh, dia tu suggest the best pitch. Oh, okay. So out of that you will set your utility. So you look at the utility, you look at the utility. So this thing just to macam bagi Idea. first Idea for you to set your pitch. Tapi let's say kalau dia sekarang ni First, set dia taruh inside, dia keluarkan free bomb plan punya data dan lepas tu actualize dengan actual data. So dia nak free bomb plan dengan actual data tu kena sama. Sekarang free bomb plan dibuat daripada komputer manual. apa manual From the Excel sheet. From the Excel sheet. So they will be telling that if you want the crossing to be 200 meter in a 6 meter depth, so they will be using that. So the contractor will be following. Pada bagi dia put minta free bomb plan. balik kat sini dia boleh OEM dia ada like section. I mean like dia ada like area mungkin 20%. So let's say kalau the area Apa data yang kita dapat kita masukkan. Kalau sana error sini. Benda ni masa scan dia tak bagi, dia tak record dah data. Dia bagi you the free bomb plan idea. Berapa dia punya pitch, berapa dia punya line. Condition semua dia boleh add. Dia condition kalau bukit dia boleh masih boleh itself dia will show you bukit dia boleh tunjuk. Okay kan boleh kita start dulu let's go. Okay, so just want to check with you. Kita dah cuba yang tu kan. Okay, kita cuba dekat atas Okay, kita cuba atas. Kita try 60 meter minimum tapi I dah reduce dia punya level tu to 20 meter. Bagi I tengok dia punya data dulu. Okay, so from there we can look into the method. Alright, so tapi untuk tu kita kena keluar dari sini. Boleh ya? Kita kena keluar dari sini. Right. Keluar dari sini. Keluar cepat. Keluar. Keluar. Bawah. Banyak benda nanti.
6 gambar. Jajaran 6 kilo 6 gambar. Tak ada 11 kilo kot. Bagi tahu lagi. Penat kot. So basically yang ni is flat. Yang ni. Okey, sini. What of the three? Okay.
Actually dalam dekat dia apa dia ada tablet. Sama study. Okay. Kalau nak pick up. Point dia kan? Okey dah. Let's go, let's go. Side Ikan kupat. Dah masuk balik anak. Dia pas sudah berapa? So basically ingat tadi Miss Jian buat yang ni, dia punya crossing tu distance dia 20 meter from the level A to level B. Okay, so point A kepada point B dia 20 meter, 20.8 meter lah distance dia. So variance dia adalah very slight. So 0.2 only, 0.02 only. Kalau kita buat dekat job site, kalau ada bukit, dia punya variance dia tinggi. Bukit naik ataupun bukit turun. Then we can see from the second point. Okay. Alright. So what are the things that we gonna insert now is, for example, okay, I nak letak utility dulu. Okay. So drinking water katakanlah it's in 3 meter in depth of. Can I take 1.2 meter? 1.2. Okay, 1 meter. So product pipe dia dalam 200 mm. Clearance dia dalam lebih kurang 0.5. Is it okay or 1? 1 1 meter. Okay, so they close it. Okay, so now I already put a marking there. Dekat tempat tu memang ada air pipe, tapi I nak clearance dia 1 meter. Okay, so now let me add another utility. Fiber, okay. Okay, fiber. Okay, distance of can we put 2.2? Okay, 2.2 that. Okay, settle. So dekat tempat ni ada 2 utility saja. So basically what I'm going to do now is I'm going to tell the contractor, I'm going to tell the authority that ini crossing saya nak buat dalam 4.5 meter. 4.5 meter sebab saya punya utility yang paling last adalah 2.2 meter. Okay, so on top of that I'll take 0.5, so 2.7. So I'm going to do the crossing at 4.7 meter or 5 meter depth at max. So apa yang kita buat adalah 20 divided 2. So middle point, my middle point is 10 meter. So I'm going to create waypoint. Okay, I'm going to tell that dekat 10 I nak punya depth I nak dalam 4.7 meter. Okay, pitch 0. Okay, settle. Okay, and then I'm going to tell that my entrance, saya punya entry also depth dia I nak 1.7 meter. Can we park our machine at negative 30? Okay. Okay, settle. So lagi satu waypoint pula. Dekat distance 20, pitch positive 20, positive 30 dengan depth of 1.3. Settle. Okay, all graded. Okay, all graded. Okay, so kalau saya letak benda ni, okay, it's giving me the error. Okay, it's giving me error. You have must enter the waypoint defined generate corporate. Please say. Okay, keluar.
So basically, kalau if I'm doing this crossing, right? Okay, like I'm doing now. Actually, saya now my contractor told me that you're good. You kena buat dalam 4.5 meter. Okay, no problem. I already do. Tapi yang ni lepas tak? Tak lepas. Sebab dia kena dekat water pipe punya clearance. Water pipe clearance. Ini same issue yang Tuan Rizal face dekat hari ni dekat Radha Masalah. Memang clearance dia sudah ada, tapi clearance dia yang sudah kena. Clearance dia yang sudah kena. Alright, so clearance dia yang sudah kena. Okay, so all this is good, but except for this particular portion. So what can I do now? Should I reduce the clearance or should I change my waypoint? Change my waypoint. Okay. So basically, I don't come across. Okay, save, and at the same time, I want to create another waypoint over here. Tadi interview tu suara tak? Ha? Kita tu Nusantara. Lagi nak? Untuk Nusantara, Ibu Kong lah. Ibu time kan? Ibu kom lah. Betul malam. Tok Soho United. So, kan. Ni apa hal berbeza telco ni? Habis dah telco yang kena lagi. Soho, Ibu kom. Ibu kom MC tu. Titik ni. Jiran Zara dulu. Okay, reverse awal. Okay, lebih kurang lah. Tapi reject disebabkan ada too much of waypoint. So at the end of the day, the result is what it will give you is it will give you whether the pre-board plan lepas ke tak, nombor satu. Kalau pre-board plan langsung dah lepas, actual plan lagi dah terlepas. Actual plan, if we don't have any plan, we okay tak apa lah, kita check buat Plan to fail. plan to fail, yes. So what does this device give is device give you in term of the actual data. Actually benda ni memang kena ada minimum 60 meter. Kalau bawah daripada 20 meter boleh buat dari segi demonstration saja. Tapi nak actual tu nak distance dia panjang. Sebab now in term of if you notice dekat area sini memang sudah congested. Unless I do some makeup, I tinggikan dia ni boleh buat. Okay, so at the end of the day, so apa info yang kita dapat adalah dari segi it will give you my pitch, okay, okay. Lepas tu dia akan bagi kita punya apa, it will give you the exact depth and also the elevative pitch. Okay, tapi kita tengok yang ni okay tak? 199 is too cap. Memang tak boleh, machine pun tak boleh buat. Okay, machine pun tak boleh buat. So benda ni memang sudah salah. But eventually we can change this and we can make it happen with a long walk. But the ideology dia adalah device ni akan bagi you satu concept of how to say a simple concept of pre-board plan. Okay, right? Okay. So any soalan? Okay. So this when we talk about this TerraTrack belum ada sesiapa guna dekat Malaysia. Number one. Number two, it's a very new technology to the world, and none of the supplier owns any similar product towards that. Okay, so that's number one. Number two is R1 dekat Malaysia hanya seorang yang tengah testimonial. Okay, satu utility company is using that at the moment. Okay, so in term of your regulatory, in term of Kusas regulatory, if you are facing any problem dari segi kena kabel, so probably we can implement in term of SPL data and also pre-board plan to prevent and also reduce the risk. Utility apa yang guna? Currently yes, ongoing. Okay. Cuma ni nak tanya, kalau macam tadi, you key in data existing
Yep. Lepas dah settle, dia tak boleh key in masa kita tengah rolling ni? Boleh tapi kena boleh. Masa rolling pun you can add. Sebab bila ada marking, kita boleh terus okay kat sini. Can. Masa you rolling itself, masa kita rolling dia ada satu option letak plus kita boleh add utility saja. Waypoint tak boleh, utility saja boleh. Okay? Mr. Yoga. Yes sir. Saya nak tanya, apa jarak dari device dari tag tu dengan yang pascal tu? President. Itu apa ni? Boleh. Spoiler ni. Maksimum jarak I boleh jauh daripada dia. If you ask me, I tak pernah try. Tapi saya just now I cuba. I asked Miss Winnie to build. I was there. 3 meter dia sudah lepas, sudah jauh. So if you ask me within 3 meter. Tapi detection dia dekat bawah ni. The middle point dia ke bawah dia. Tapi tap dia I think a range of within 3 meters. Jauh daripada tu tak boleh. So on top of that, let's wrap it up on few things. Managers cheat sheet. Okay, saya tak pasti. I thought how the training gonna be. So I thought it's gonna be full of managers, executive. I thought it's gonna be strict section. So I need to give I really love the section. So what are the things that we can ask a HDD contractor? Question is, what is your project timeline? Okay, berapakah tempo schedule your project timeline to complete? Can you provide a recent project references? Yes. Okay, and what equipment will be using at the job site? Are they going to use Udek 32-ton machine, Falcon F2 or Falcon F5? Does it calibrated? Yes or no? All these factors. Alright. So on top of that, are all the permits obtained and updated? Okay, is all the permitted, all the documented? Is it permitted and also updated? That's number one. Number two, is the site free from any obstructions? Okay, ini soalan-soalan yang kita boleh tanya dekat kontraktor tersebut. And also, have the utility lines marked clearly? So all these questions that kita boleh tanya dekat kontraktor. Alright, so with that, okay, I would like to conclude the entire section. So HDD is an efficient and environmental way. So thank you so much for giving us the privilege on giving you the category of that. And with the proper planning and surveying and a pre-board plan and execution and the training, we can comply. When we are doing something in a betterment way, I think everything will be in a better way. And what Kusel can apply is, for example, evaluate the facility and HDD upcoming projects, ask the technical questions planning in the meeting, and also improve the safety briefing and risk checklist, communicate effectively and the technical contractor manage all this. Alright. So with this, do you have any questions? Apa pun soalan? I can able to answer any question if you have any. Boleh tak saya Yes. tahu kalau duration kerja untuk 100 meter HDD berapa? Sebab biasanya kita akan minta applicant tu jadual kerja, tapi macam mana kita nak tahu dia memang buat jadual kerja tu cukup-cukup untuk kerja je, sama ada dia tipu ke dia pendekkan jadual kerja ke atau macam mana kita nak tahu In optimal condition lah. untuk 100 meter. So satu hari mesti kena buat at least 100 meter. At least. Why? Okay. Sampai 40. Sampai 40. Okay, because but that's subjective. Okay. Let's say if a private telco, let's say it's a private telco, we are talking about maxis, we are talking about 4 way, 1 inch. Sorry, 4 inch 1 way, 4 inch 1 way. At least minimum dia orang kena buat 100 meter per day. That's too low. For Too one low. way. For 1 way. For 1 way, they have to minimum complete 250 meter. 250 meter. Tetapi dengan keadaan geocondition. But let's say now we are talking about TNB. We are unable to complete 100 meter in a day because we do have a lot of pipe joining. Because TNB dia 6 meter ataupun 12 meter. But whereas for the telco, it's 100 meter coil. So there is no extra scope for the pipe joining. Kita pilot, kita remit, terus pipe. Okay. For a TNB, what we have to do is we have to do the pipe join first, no progress. Secondly, we will do the piloting.
third day we'll be doing reaming. Kalau third day ada masa baru tarik. Kalau tak ada masa, tarik the next day. So 3 days, 1 course. Gas Malaysia, pilot hari ni, dia akan check is the pilot and approved pilot same. Kalau pilot same, baru continue for reaming. Kalau tak same, tarik balik semua. Gas Malaysia different. Gas Malaysia, they want to see is your Terra track and actual bore same or not. Kalau 3 meter, 3 meter. 3.1 okey lah. Kalau 4 meter, 3 meter tak boleh. Dia check. Tarik balik semua, buat balik. Okay, reaming same concept. They will be having a pre-reaming profile and a reaming profile. Okay tak? Kalau okay, baru continue. So they will be one by one. So untuk satu span will be 1 week. So your question to generalize, if telco means if there is no any additional work, 1 day can required to be fine, required to be finished. TNB kalau 100 meter tu dalam 3 hari. Ambil ni, dia condition berpes ni. Sampai kena dah itu 19 lah. Okay, yes, Itu adalah optimal condition tau. Atau macam side cleaning, kalau campur dengan side cleaning, mobilization, lain. Itu lain. Not say line scope. We can synchronize that if you have quite a number of man force. Normally dekat job site HDD kena ada 9 orang. Tapi kita kalau you tengok dekat job site dia orang akan ada 7 saja. Lagi 2 orang pun tak ada sebab costing and a lot of things. But 9 people should be good, sufficient enough for you to complete the housekeeping. Yes, miss. Berbalik pada soalan awal kita orang tadi yang mana untuk penukaran kaedah kerja, some of contractor dia orang akan tukar kaedah daripada HDD kepada kualitas terbuka lah. So kita orang pusat, kita orang ke arah, kita orang tak ada kualitas terbuka tu. So apa justifikasi apa question ke ataupun things yang kita boleh tanya kontraktor tu supaya dia boleh justify yang memang tak boleh buat kerja dekat site sebab tanah keras and whatsoever. So apa soalan yang perlu tanya orang? So first few things that you want to ask is this. Okay, you boleh tanya dia, have you utility lines fully marked clearly? They're going to tell yes. We are unable to do the job because of the soil condition. So you need to ask them, what type of bit that are you using? What type of download tools are you using? Download tools. So what type of download tools are you using? If they going to tell that ada ini tempat memang susah, tak boleh buat. Tempat ni susah dari segi apa aspek, tanah ke atau utility? Kalau utility, what device do you use? Kalau tanah tu keras, what product do you use? What bit do you use? Means tapi kalau nak kata HDD tidak boleh buat, memang boleh buat. Tak ada tempat tak boleh buat, memang boleh buat. Semua tempat memang boleh buat HDD. Dia comes to the topic of technical complexity. Dia punya costing yang dia orang tu. Tools. Sebenarnya dia orang kena Kena tukar big saja. kena argue pula. Argue in term of you need to ask them, can we get a justification? I mean, can we get a proof image of your particular download tools now? Okay, kalau tak berbaloi, kalau it's not sufficient with the soil condition that required to be used, then probably you need to suggest them to use the different bit first, rather than, for example, itu tempat ada itu, I mean that particular portion of river. That river they cannot ask you for open cut. Macam mana pun, kalau tak boleh pun dia akan bawa 130 tan untuk completekan itu. Sebab river tak boleh buat open cut. Only option is HDD. So kalau that part can, every part can. But it's a matter of cost. Contractor, apa yang lepas tangan, saya tak nak. So that's the only part. But all the portions can be done HDD. Can be done. Ada setengah-setengah tempat memang tidak boleh buat. Dari segi very rare case in term of memang pagi tadi kita cakapkan ada hantu. Okay, isu hantu memang tidak boleh buat. Macam mana kita try 100 kali pun tak lepas. Ada case untuk iPhone dekat Muar.
Okay, dia tanam kuburan left and right. Kalau you check Jalan Bakti, Jalan Bakri, Jalan Bakri. Kiri pun ada tempat kuburan, kanan pun tempat kuburan, full of utility. You only got option for you to do the under the ground of a tempat kuburan. Langsung terlepas. Pagi okay, malam start semua sudah hilang. Then lepas pukul 3 lepas tu dapat balik. Then it was done lah. We also tried many acres. Sampai sekarang belum habis. Tak boleh buat. Bomo tak panggil. Tak panggil. So these are some limitation lah, but which is not applicable to the technical side. Yeah. Kubur apa? Kalau dia kata Semua. Kalau dia kata pressure tinggi, orang tunjuk meter pressure tu tinggi. So adakah itu justifikasi ke? Tak. Dan pressure tu tinggi masa pilot ke atau masa reaming ke atau masa pilot. Jarang. Kalau pressure dia tinggi, maksud dia orang punya bantaran, maksud yang bantaran got issue. Oh. Jadi tak boleh Yes, berbalik kepada telco tu, flexi force and track. Okay. So you kata ada dua cara ni saja kan untuk kita yang ada masalah dengan telco lah sebab kita pakai GPR dan dia barcode dan detected because of fiber kan. So yang ini dah diguna meluas dekat Malaysia ke? Yes sir. Selain daripada call for CBYD, and then mostly kalau HDD contractor should be ada lah flexi force, betul? Flexi trace ada betul. Flexi trace atau flexi trace. Flexi trace. 9mm tu dia punya apa 9mm? Dia punya jauh dah, maknanya. Alright. Yang ni ada tak nampak dekat job site? Ni flexi trace. So ini flexi trace, ni 9mm. Ni 9mm. Which is comes together with the sound. And the routing itself. Ya, sound dekat 9mm kecil daripada ni. Kecil daripada ni. Mana je? Alright. So duct track dia tebal. Tapi duct track is more trustable compared dengan flexi trace. Flexi trace limitation dia adalah kalau dia bawa daripada 3 meter confirm dia lari. Dia tak dapat juga. Tapi duct track still boleh dapat. Tapi kalau tak ada main truck, you cannot insert this main truck, this duct track. Yang ni sir. Ni duct track. Sound kecil. Normally all the contractor have. You boleh letak dalam manual semua no problem. Tapi micro duct dengan main duct ada isu sedikit. Okay. Boleh buat disebabkan oleh first thing actually can be done. Memang boleh buat. That's number one. Number two, air tu takkan it won't easily go away because everything will be under the ground. So ada consequences macam landslide ke apa ke? Ada. Elmina full of bukit. Full bukit. Construction trees all of them. Elmina pusat. yang jaga file Google-nya tu lah ni Cik Aiman kita. Okay. Ya, 275 kV. 275. What HDD? Ya. Okay, open cat. 275 normally open cat. Dah tak boleh dah HDD open kan. Tapi kalau kita betulkan dulu
Normally they practice open direct, but now currently they are introducing to HDD method. But they change back to AutoCAD. That is because of the many complicated. Dia million page jatuh. And then sekarang problem dia joint pain issue. Tapi bukit shouldn't be issue lah. Tak ada. Tak mungkin. Kalau bukit tu sebab ada kes bukit sebelah ni sungai. You maybe there bukit sebelah sungai, orang nak cross ke bukit. So orang nak bawa pekat. Reason sebab dia kata kalau bukit HDD risau landslide lah. Dia dah buat berapa way? Satu way, dua way okey kot. Tapi kalau katakan 16 way tu macam kena fikir lah. Kena tengok set. TMB 528 TMB ni satu circuit tak silap. Satu circle 4 way. Boleh. Satu way 4 way saja. 12 inci saja. Ini banyak. Kalau katakan you imagine the 24-inch remote you want to put something that we need to the background. Ada tak? Tapi kalau 12 inci saja, I think terus mana basic difference. Satu kaki je. Ni je. Dia baru hantar email. Yes sir. Selalu kalau HDD, kalau satu slide, let's say the maximum satu slide, maximum slide selalu nak pakai air berapa gallon? Tangki air berapa gallon? Very subjective question due to the soil condition. Tapi minimum 1,500 gallon ke atas. 1,500 gallon adalah 3 tangki ke atas. Because standard is 1 tangki, 500 gallon. If you let's say your place is clean, it won't consume a lot of water. Even you can do the pilot by using a first gear, dia tak consume a lot of air. Tapi kalau kawasan pasir, habis. Kes satu semua tak boleh pakai, you kena pakai minimum gear 3. So the 3 tank is a very minimum one actually. The use case. 3 tank lah. 3 tank, 500 gallon, so 1,500 gallon. Satu tank 500 gallon, 2,000 liter. Tapi tu untuk Panjang. Memang kalau 60 meter pun sama juga. Panjang daripada 60 meter pun sama juga. Kuantiti dia tinggi. Kalau kawasan pasir. Kawasan pasir dia consume a lot of water. Tapi kalau kawasan pasir lagi panjang lah. Lagi panjang lagi banyak gallon need to be used. Any other question? Ada apa soalan lain kita kita Kalau pasir dan pakai apa ni? Bibit yang mana? So kalau tanah tu keras, mau pasir, pakai bibit yang bawah tu. Drill bag bawah ni kalau boleh lagi bagus. Dia tak ada dalam slide. Tapi kalau boleh, if pasir you boleh dalam pasir. Dia ada 8 inci. Okey, 8 inci sama juga tapi width dia memang besar. Oh, so kalau berpasir better yang Better sebab dia boleh kedudukan dia boleh naik atas cepat. Kalau tak, even though you going pilot 200 meter, dia tetap akan pergi bawah je. Sebab pasir kan dia susah nak naik. Kalau ada tapak dia besar, probably can grip dia lagi kuat. Nak tanya, contoh kalau kita drill, tiba-tiba dia tak function, kita tak boleh keluarkan macam mana? Mesin tak function ke atau mesin tak function, dia punya tu kat bawah. Information, repair mesin tarik balik semua. kita manually Itu je lah cara dia. Tak, dia not say subjektif. Kalau mesin rosak, format kena tarik balik semua. kena towing. So kita kena check kenapa tak boleh, kenapa is fault. Is fault because of water, probably we can check. Kalau fault dari segi mesin, then format the best person. Tapi selalu macam semalam case, sangkut, tarik balik semua. Panggil format, tarik balik semua. Tarik balik guna mesin yang sama. Mesin tu yang sama. Ada tak langsung kat bilik mesin? Ada. Meletup Ada. mesin meletup. Mesin meletup ke Kalau mesin. Kalau nak tarik macam mana? Eh? Kalau tak hidup? Kalau langsung tak hidup, then probably manually kena buka, alih mesin, panggil lagi satu mesin, repair balik. Susah gila.
Tapi I don't HDD machine very much dekat Malaysia Gudeng, kalau katakan Gudeng it's a easy entry machine, semua manual. It's not computerized. Bukan masuk komputer, bukan macam biar 25 kena masuk ke komputer, data keluar semua tak. Bukan di switch, bukan umir. Very manual way. So semua tu manually can be reset. Macam case machine, case dengan JCB. Semua ada. Kalau ada kes tertinggal, Wow. lain je. Bye-bye lah. Tak, kalau bawah dan kalau lebih daripada depan kita, probably we can call the exhibitor, simpan, and we can take back the goods if worthwhile. Kalau tak ada, tapi kalau dah sangkut tu susah nak ambil. Unless you are doing some welding work, then boleh. But depends on the work. Kalau katakan ni shot baru, hari ni patah, cukup terus need to take. Kalau ni shot pun sudah KO. Betul. Because sequel cost will be much higher compared to the taking the goods. Ya. Lebih baik kita ambil orang baru. Sama. Okay, any other question? Saya nak tanya yang lidak ni kan. Okay. Kan you kata ni ini dia letak kat mana? Waktu drill ke apa? Reduct. Okay, very good question. Reduct adalah salah satu produk macam TerraTrack baru. What does Reduct do is it's a S-build mapping device. Lepas kita tarik pipe, sebelum kita tarik kabel. Pilot does that, reaming then you already pull your pipe. Kita sudah pull pipe. Tapi sebelum kita nak taruh kabel tu, we will put a device called as Reduct ke dalam, regardless of what size, 4 inch, 12 inch, 8 inch, 16 inch, dia ada build dia. Apa data dia akan bagi kita adalah X, Y, Z, kiri, kanan, depth. So accuracy level will be very, very good. Like Mr. Shafiq said, Selangor GIS on the way, right? So Selangor GIS tu kalau boleh integrated dengan Reduct ataupun S-build data, the accuracy level will be very much higher. But that's with the current project, not with the previous project. Sekarang punya project. Tengah ongoing dekat site lah. Betul. Sebelum masuk kabel. So what data you'll be getting is you'll be getting X, Y, Z, kiri, kanan dengan bawah, which is also can be integrated to the sea level. So after 20 years also, kita akan tahu itu tempat memang ada 5 meter dan 5 meter. Sekarang is already down, is already 20 meter. So 20 plus 5 is 25 meter depth. So Reduct, gyroscopic is the new technology. Gyroscopic. Tapi kalau yang Reduct ni, dia sebelum pipe masuk kan? Sebelum kabel masuk. Oh, okay. Sebelum kabel masuk. Before we put the cable inside the pipe. Once you already pull the pipe. TND, macam TND, compulsory. Now all the contractors. If you full tender, mesti kena ada BG sekali. Kena buat gyro sekali. Few years, yes, correct. Very reasonable. I think less than 2 years. Baru. They are from Belgium. Okay, sir. Any other question? Yes, miss. Transmitter, sorry. Dia akan masuk. Dia akan masuk dulu. Okay, so dia boleh tersangkut ke kat bawah tu? Boleh. So kalau dalam satu projek tu dia bawa berapa? Kalau tersangkut kan dia biar kan? Dia kena standby berapa? Ni. Banyak ke? Tak, dia sangkut disebabkan oleh kecuaian kontraktor. Tapi boleh ambil balik tak? Depends. Kalau dia dari segi 1 meter, 2 meter, kita boleh cari, kita boleh dapat balik. Kalau dari segi 4, 5, 6 meter dalam, tak boleh bawa pulang. Tukar yang baru lah. Tukar yang baru, tarik balik semua. Kalau boleh, kalau tak, beli baru, pakai baru. So bila tersangkut tu baru beli yang baru. Dia tak Dia standby lah. tak standby. Ada kontraktor standby, ada kontraktor tak standby. Tapi ini sangkut disebabkan oleh kecuaian kontraktor. Memang probably the pre-bore plan is failed or the bending radius is failed. So that's the two reasons.
Kalau tak benda ni tak nampak. So ada kontraktor dia tak pakai langsung sistem. Tak boleh buat macam ni. Okay. Dia terus manual dia, Rudy. Tak boleh. Dia drawing terus. Tak boleh. Tak payah. Tak boleh. Dia tekan jumpa dia easy fit. Tak boleh. Wah, dia macam dia going je tapi kita tak tahu mana dia. Blank. Tak boleh. Without this memang tak boleh buat. Badan sheet yang otak. Memang kena ada. Memang kena buat. Kalau kita tiba macam kita cakap lebih daripada 10 meter dia kan. Dia boleh detect ataupun dia dah sebelum. Ni 18 meter no doubt. Falcon F5 Plus 23 meter no doubt. Pernah cuba. So memang accurate lah. Even go Kalau dia hilang pun dia ada cara dia untuk dapat balik. Dia hilang disebabkan oleh kita pilih frekuensi yang salah. Macam Ada 9 frekuensi. ada 9 frekuensi, kalau kita pilih frekuensi yang salah, dia hilang. Kalau we choose the right frequency, which is two lowest frequency, very seldom salah. Kalau salah pun kita boleh dapat balik. Dia ada, yang hari ni kita belajar adalah very basic, tapi dalam ni ada lagi empat magic yang boleh buat. Apa sebab dia salah? Salah pilih frekuensi disebabkan oleh, for example, tadi kan kita duduk what's your name? Azhan. Tadi saya suruh dengan Azhan buat dia pilih dua frekuensi kan. Tapi imagine sekarang kita nak buat virus ni, tapi sini okey. Yang pilih frekuensi yang dia pilih sini very good. Tetapi along the way, katakan along the way 100 meter, tengah-tengah tu ada satu 33 punya joint beam. Dekat sana frekuensi yang dia pilih tu tak canggih, tinggi sangat. So that portion dia sudah jadi gila. So Interference. kita kena reset aja. Tak ada. Bila mula-mula in the awal first place, kita kena jalan dulu. We have to take the probability which frequency is less. So we have to choose which frequency is less. So out of that you have to choose. Then baru jalan balik. Baru jalan balik. Kalau katakan benda ni hilang, what have to do? Adakah kita kena tarik balik semua? Tak payah. So what we have to do is we can choose the frequency under the ground. Kan kita ada pilih dua kan? Satu frekuensi atas tanah, lagi satu frekuensi boleh tukar bawah tanah. Macam medical kan? Kita pilih lagi satu optional under the ground, you can choose. So you can dapat balik dia punya info. Lagi satu dia ada magic mode where it can give you the data, tapi dia consume lot of battery. Lagi satu kan tadi kan kita pairing macam ni kan, so dia ada function dia. Kalau pairing macam ni ada apa, kalau pairing macam ni ada apa, ada function dia. Tapi itu semua advance lah. So semua next. Dia buat sangat. Okay sir, any other questions? One. Okay, kalau tak ada. Okay, I believe I've answered everyone's question. Okay, I believe. Okay. So with this, thank you so much. We appreciate your participation. Let's build a smarter and safer underground infrastructure. Okay, saya mewakili bagi pihak Pusat, especially Condem is Corridor Development Department, which is Operation Department. We are glad to have you today. I hope you will continue by tomorrow for the other team. So, thanks. It's a very good presentation and very good knowledge for us, for sharing with the team. Thank you again. See you again, Committee. Thank you guys. Kalau apa kita nak tanya boleh call direct nanti Boleh. Jadi kontraktor tak boleh tipu lah. So this is my contact information. Right. So yep. Siap dia nombor telefon lah. Saya text WhatsApp malam-malam ah. Go to office contact. Nak request. Ada training apa tu? We are into we are full stop solution center for HDD. So kita ada software khusus, dua khusus, super khusus, and also fiber, cable jointing and building. Tanpa FSRD. Thank you very much. So with this, I would like to check. Dekat sini ada satu scan. Oh. So you boleh scan, you can drop a small review if the class is okay. Kalau apa pun nak tambah balik, nak
Good feedback. Okay lah. Boleh scan? Jauh saya tu. Ada yang itu aku banyak gila. Sampai tiba-tiba. Yang pertanyaan kan boleh aku saya dapat 7 WhatsApp apa phone? tanya mana? Kau belum balik? Sebab isi mana? Jom dengan abang ke depan jom jap untuk dewan ni. Dewa. Sekian ni kan. Boleh cek sikit. Apa gila apa yang besar sangat? Rizal. Bot.
Dia Zari belum boring. Handphone. Telepon. Dia suruh orang telepon. Oh. Ni, I can. Weh, aku jadi bawa boy. Weh, ambil gambar. Loaded. Kan, nak ambil gambar. Gambar ni macam dia. Aku tu anak aku di sini. Macam sial tu. Benjamin Siska. Bagi saya dalam. Apa? Dah.
படிக்கலாம். The end சொல்லணும். The end. Wait, I want to take photo.